Na hujambo mtazamaji popote pale ulipo, hizi ni taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi, karibu tuandamane pamoja. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua mapema leo amezindua kamati itakayosaidia katika basi mashughuli ya kuangazia hali ya ukame nchini, ama kuisaidia serikali kwa kupambana janga la kiangazi linalozidi kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali nchini. Ni katika uzinduzi huo ambapo Gachagua ametoa wito kwa Wakenya kutoa ufadhili kwa serikali kwa njia ya fedha itakayotumia kuwasaidia wanaoathirika. Kamati hii ilizinduliwa na ina jumla ya watu 15 na iliidhinishwa na Rais William Ruto mwezi Novemba. Wakenya wametakiwa kuchangia asilimia fulani ya mishahara yao kwa serikali ili kutoa ufadhili kwa Wakenya wanaoathirika na janga la kiangazi. To Kenyans of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Akizindua kamati itakayoshughulikia swala hili kwa niaba ya Rais William Ruto, naibu wa Rais Rigathi Gachagua amewataka Wakenya kujitolea kuwasaidia wenzao, akisema kuwa tayari kitengo cha ulinzi KDF pamoja na ile ya huduma ya vijana kwa taifa NYS wamefanya hivyo. Our men and women in the Kenya Defence Forces have offered to forego one day's salary to contribute to the response kit. The National Youth Service has followed suit. We appeal to Kenyans in food surplus counties to make their contributions through the offices of governors and respective county commissioners. Sasa nambari spesheli kwa njia ya paybill itatolewa, kamati hii iliyozinduliwa ikitarajiwa kutoa mikakati ya kupambana na kiangazi, vile vile kuwashawishi Wakenya kutoa ufadhili wao kwa njia ya fedha. In addition, we sent out a request to the media to make a financial or in-kind contribution in terms of airtime and newspaper space to popularize this appeal. Kamati hii ya watu 15 imeanza majukumu hayo mara moja, juhudi zao zikitarajiwa kupiga jeki zile za serikali za kutoa chakula cha msaada kwa wale wanaoathirika na kiangazi. This team's effort will therefore be only as good as our willingness to lend a helping hand. Now, more than ever before, we need to rekindle our spirit of Harambee and be our brothers and sisters keepers. Swala kuu sasa ni iwapo Wakenya watalikumbatia wazo hili. Tayari mjadala wa kamati husika ukianzishwa mitandaoni. Jina langu ni Aida Munzatsi nikiripotia Kirk Machweo. Na vikao vya kamati ya bunge kuhusu masuala ya sheria na haki JLAC inayosikiliza malalamishi dhidi ya makamishna 4 wa IEBC vimeingia siku ya pili hii leo. Katika kikao cha asubuhi ya leo, mmoja wa walalamishi kwa jina Geoffrey Langat amewasilisha akisema kwa lengo la makamishna hao Francis Wanderi, Irene Masit na Justice Nyangayo kiongozwa naye naibu mwenyekiti Juliana Cherera lilikuwa kujaribu kuzima sauti ya wengi wa Wakenya kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, na hivyo basi kutaka wang'atuliwe ofisini mara moja. The media statements, the timing, for those who are following, I was following critically every step that was being taken, because the election of a president was a serious duty. We went to vote for all members of parliament, MCS, but the final one, which gave us long nights, counting, verification, was that of the president. I followed clearly, many Kenyans followed, and we saw that at the moment the 4 commissioners that I've cited were reading their statements, it could not take more than 5 minutes. It was actually systematically, even the TVs were sharing the screen to show the commissioners reading their statements, the KICC presser by the Asimio group. It was a well-coordinated move. So the DAC test will confirm that they are one and the same people reading from the same script, probably even drafted by one person. At that level, you can draw inference as somebody who understands what's the movements of people. At the end of the day, you can draw an inference and say
these activities cannot be by coincidence. I'm moving to the question on proxies. I request this committee to apply the circumstantial evidence principle. Based on the DAC test, you can draw a nexus. The connection, the link can be seen. The clear action of the IBC commissioners from the day at the National Tallying Center, their movement from National Tallying Center to Serena, at the same time, there were activities by one function, which I can clearly say is Azimio, in trying to cause chaos at Bomas. They even issued statements, media statements, some few minutes, the IBC commissioners are issuing statements. The following day, nearly the same time, they're issuing statements of similar nature. The percentages were quoted as not by Cherera, and the other figures which were quoted by Raila Odinga were nearly the same in terms of saying that the presidential election has not reached the 50+1%. The angle, the lenses they had were the same. They were saying the 50+1% has not been achieved. The two present statements had similar objective. Na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ameshikilia msimamo wake kuwa machifu na viongozi wengine wa utawala watapewa silaha ili kuwawezesha kushirikiana na maafisa wa polisi katika kukabiliana na majambazi pamoja na wezi wa mifugo. Waziri Kindiki alisema haya kwenye hafla ya kufuzu kwa makurutu wa utawala wa serikali kuu ya Ngaos iliyofanyika Embakasi, kaunti ya Nairobi. Taarifa hiyo na Faith Kaulu. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amehudhuria hafla ya kufuzu kwa makurutu wa utawala wa serikali kuu almaarufu Ngao iliyofanyika katika kambi ya mafunzo ya Embakasi. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Waziri Kindiki amewapongeza makurutu hao na kuwapa mamlaka ya kutekeleza majukumu yao kisheria kama maafisa wa utawala wa serikali. The role that you play as Ngao officers in ensuring peace and security in the country is extremely important, and the government recognizes your role in ensuring that government has footprints at the grassroots across the country. I therefore charge you to be the ambassadors that you are supposed to be of the national government and sensitize our people in your areas of jurisdiction to obey the law. Kindiki amesema kuwa wizara hiyo inalenga kutekeleza mabadiliko kadha wa kadha kwenye idara ya polisi ili kuimarisha usalama kote nchini. I have already announced certain measures that affect the chiefs and assistant chiefs, even as they help the government to address crime, especially areas where there is runaway banditry and also the threat of terrorism. Mojawapo ya mabadiliko hayo ni pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya maafisa wa polisi na machifu pamoja na manaibu wao ili kukabiliana vikali na majambazi, ugaidi, vilevile wezi wa mifugo hususan maeneo ya kaskazini mwa Kenya. The government has taken the policy decision that police and other law enforcement agencies will work with chiefs and assistant chiefs to protect the people of Kenya and their property from criminals, cattle rustlers, terrorists, and the kind that have brought untold suffering and death to a vast majority of the people of the northern part of our country. Waziri Kindiki ameshikilia msimamo wake kuwa machifu pamoja na manaibu wao, hii ni ikiwemo viongozi wengine wa utawala, watapewa silaha ili kuwawezesha kushirikiana kwa karibu na idara ya polisi katika kukabiliana na visa vya utovu wa usalama. In the areas that are affected by banditry and the threat of terrorism, the chiefs,
assistant chiefs, the ACCs, and all the other formations will be provided with arms. They will work hand in hand with the police, the NPR, and all the other specialized formations that we are putting in place to make sure that we deal with these security threats once and for all. You have my commitment, and you have the commitment of the government of Kenya. Aidha, licha ya kuafikia uamuzi huu, Kindiki amesema kuwa viongozi wote utawala watasailiwa ili kubaini iwapo wanafuzu kupewa silaha au la, yani kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa ili kuzuia visa vya matumizi mabaya ya silaha. Waziri Kindiki alihudhuria hafla leo akiwa ameambatana naye Inspector General wa Polisi Japhet Koome, naibu wake Nur Gabo, miongoni mwa viongozi wengine kwenye idara ya polisi. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo kamati ya bunge la kitaifa ya afya imetoa wito kwa uongozi wa halmashauri ya usambazaji dawa nchini KEMSA kuharakisha shughuli za mageuzi zinatarajiwa ili kufikia malengo ya afya kwa wote almaarufu universal health coverage. Wabunge wa kamati hiyo kiongozwa na Daktari James Nyikal wamesema kuwa kuna haja ya halmashauri hiyo kuhakikisha Wakenya wanapokea huduma za matibabu ipasavyo bila kupitia changamoto zozote. Haya yanajiri wakati ambapo wawakilishi katika kamati hiyo walizuru KEMSA mchana wa leo, huku wakiwapongeza viongozi wake kwa juhudi walizopiga kufikia sasa. That makes sure that there's 100. It does appear to us that there is still a lot more they need to do, because if we are going to achieve universal health cover, the biggest issue in health provision is the provision of health products, that is drugs and technologies. Those are things like equipment, and it is KEMSA who is responsible for making that available to the counties. The reforms continue in full gear. As Honorable Nyikal has indicated, we've had some challenges in terms of execution of those reforms because of the litigation, and we are respectful of the court processes as an institution. We currently have about over 400 people working from the office, so we have good capacity. The people who are working from home are also coming in whenever there is need. Polisi mjini Siaya wanamzuidia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 28 anayedaiwa kumuua mpenziwe mwenye umri wa miaka 22 baada ya tofauti kuzuka baina yao. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Siaya, Benedict Mwangangi, mshukiwa huyo alikamatwa mafichoni baada ya wakazi kuwapa taarifa polisi. Kulingana na kamanda huyo, kisa hicho kilitukia kwenye mtaa wa Rubango ambapo mshukiwa Paul Onyango Omenda yosemekana kumwandama mpenziwe na kumuua baada ya ugomvi kuzuka baina yao. Mwenda zake alikuwa amekamilisha masomo katika chuo anuai cha Siaya, ambapo pia Onyanga alikuwa mwanafunzi wa zamani. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa kwenye makafani ya hospitali ya rufaa ya Siaya ukisubiri kufanyiwa upasuaji. Siaya town, Rubango area, involving a female which is believed to have been murdered by his boyfriend. As at the moment, we have not yet established why the murder happened. Otherwise, the officers are investigating to get to know the cause of all that. In fact, from the institution, the lady was a student there, but she completed her examinations yesterday. So as at now, she's not a student in that institute because she cleared yesterday. And I've been informed that the assailant or the suspect is a former student who was a student in that institute 2020. I can confirm the assailant or the suspect who did the act has been arrested
and he is in custody. Whereas now we are investigating to know the truth of the matter. We kept at the County Referral Hospital, mortuary, awaiting a postmortem. So we should be careful and also try to find out whom do you befriend. Because some of them end up befriending criminals. Waziri wa Utumishi wa Umma Aisha Juma amezindua hazina inayopania kuwasaidia na kuwainua wajane kote nchini. Takriban hundi ya shilingi milioni 7.2 imetolewa kwa vikundi mbalimbali vya wajane ikilenga kuboresha maisha ya wajane hao kote nchini. Wakati huo Waziri Aisha Juma amesema kwa kutakuwepo na fedha za mkopo zitakazotolewa kwa wajane. Loan targeting widows. I am happy to launch the new facility here to address the challenges facing widows to ensure a secure and enhanced income to improve their livelihoods. Today, WEF will issue checks worth 7.2 million to Magarini constituency to benefit 16 groups. Nikiwa nimesimama hapa kwa ajili ya wajane, nikiwaarifu wajane msilale nje na kuchekelewa huko kwa kuwa mwajane. Kufelewa si ugonjwa. Nikisimama hapa, sisi wajane tuko 14 katika hicho kikundi. Ninatokea Malindi, kikundi chetu ni New Market, sauti ya wajane, na tunaendelea vizuri kwa sababu ya women. Tamasha la utamaduni linalofanyika kila mwaka kule Lamu limeng'oa nanga. Maelfu ya watalii wa humu nchini na hata kutoka nje wakifika katika kaunti hiyo. Tamasha hilo la 20 limefanyika baada ya kusitishwa kwa miaka 3 kufuatia makataa yaliyowekwa ili kuzuia msambao zaidi wa virusi vya corona. Tamasha hilo la siku 3 lililoandaliwa na kaunti ya Lamu litakamilika siku ya Jumamosi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua akitarajiwa kuhudhuria pamoja na viongozi wengine serikalini. Na tunafurahia kuwa watu wameitikia mwito, wageni wengi wamekuja Lamu, na ile nataka kuhakikishia ni kwa mwanzo upande wa usalama nilikaa na county security ile county security team, na tumepanga mikakati kuhakikisha kuwa wageni watakuwa salama. Ni njia moja ya kuleta biashara kwetu Lamu, na vile vile Lamu kupewa jina la kisiwa cha tamasha, Island of Festivals. Na huu ndio utamaduni wetu wa Lamu, na hivi ni vitu tunatumilia specially kwa watalii. Lakini sasa imekuwa ni mtanganyiko, hata Waswahili pia wananunua hiki kitu. Na kisha tunawafundisha na watoto wetu. Lao si tumeondoka, basi na wale watoto wetu nao watapata kuendelea na huu utamaduni wetu. Lamu ni kuna nyumba za zamani za kifalme. Tukuleta culture hiyo, manifesto ya culture italeta advertisement kwa ulimwengu mzima. Wageni watakuja kwa wingi, watakuja kuinvest katika cha kutembea Lamu, wanaweza kupendezwa na Lamu, ile environment au ile scenery ya Lamu ipende. Wageni wainvest wengi, wanunua majumba wajenge hapa ili kipao. Wataalamu wa masuala ya afya katika kaunti ya Embu wamelalamikia ongezeko la visa vya udumavu kwa watoto kwa ukosefu wa lishe bora. Kulingana na wataalamu hao, watoto wanaoathirika ni walio kati ya umri wa miaka 2 hadi 5, na kwamba hawapokei malezi mazuri ikiwemo kukosa chakula na hata kunyonyeshwa vizuri wakiwa wachanga. Hali hiyo ya udumavu inachangia mtoto kuonekana mdogo zaidi ya miaka yake, hasa urefu. Vile vile wengi wao huwa na kilo za chini mno kinyume cha kawaida. Ukiona kitu
Embu County stunting levels are at 26.8%, which is above the national percentage, and this is such a worrying trend because that means that the Embu children are not able to achieve their full potential. Because nutrition helps someone to grow and helps an individual to grow holistically, physically, mentally. And that means for Embu community, our children will not be able to achieve their full potential. That means they are not able to be the best in their schools. They will not be able to be the best in their careers, because what stunting does, stunting limits one's potential. Stunting means you're short for your age. And being short for your age is not just the height, but it means that you have been limited mentally and physically. You're not able to grow beyond. And stunting, key to note, can only be addressed up to when the child is 2 years. So beyond 2 years, when you come to the health facility and your child is stunting, the health workers can only manage. So this is within the 1,000 days. That is from 0 to 2 years is the only time that stunting can be addressed. Tunahimiza watu waattend kama clinic 4 kwa at least 4, but kama inawezekana naweza fanya hata 8. So 4 ANC, 4 clinics za kina mama, tunaona percentage kidogo sana yenye wanafanya 4 clinics. So ningetaka kuhimiza kwamba ukishajua kama uko na mimba, the earliest possible tuanze kufanya hizo clinics, ndio sababu mpatiwe hizo mawaidha kwa hizo clinics, na diposa tuanze malezi bora mtoto akiwa kwa nini kwa tumbo. Baada ya taarifa hizo, hebu tuangazie iliyoko viwanjani. Kwenye michezo ni kwamba mabingwa wa Afrika Senegal wamepata ushindi wao wa kwanza kabisa katika dimba la dunia linaloendelea nchini Qatar. Senegal wamewapiku wenyeji Qatar kwa mabao 3 kupitia Boulaye Dia, Famara Diédhiou na Bambandien. Mchezaji mwenye asili ya Ghana Mohamed Montare alipatia Qatar bao la kufutia machozi, japo sasa wenyeji hao wanakodolea jicho kuondoka michuano hiyo mapema iwapo Uholanzi watapata ushindi dhidi ya Ecuador, mechi inayoendelea sasa hivi. Hapo awali vibonge Iran wamewalaza Wales mabao 2-0 na kuwafanya majoka hao wa Wales kwa kwenye hatari ya kubanduliwa kwenye michuano hiyo baada ya kupoteza mechi zao 2 za makundi. Mabao yote 2 ya Iran yalitiwa kimiani kwenye muda wa nyongeza kupitia wachezaji Rozeb Jeshim naye Ramin Razean na kuwakata kabisa matumbo mashabiki wa Wales. Mechi kati ya Uholanzi na Ecuador imeng'oa nanga dakika 5 zimepita, mambo 0-0. Tusubiri tuone nani ataibuka mshindi. Wakishinda hawa Uholanzi hawa the Orange, basi watakuwa hivyo na fuzu moja kwa moja katika awamu nyingine, lakini pia wakipoteza itakuwa ni afueni kwa wenyeji hawa Qatar, manake huenda wakapata angalau namna ya kufuzu iwapo watashinda mechi zao 2 mechi moja aswa iliyosalia.
Naitwa Vincent Kerosi, shukrani sana kwa kuwa pamoja nami katika mfululizo wa taarifa siku hii leo. Atakapojalia Mwenyezi Mungu, juma lijalo tufanya vivi hivi hata bora zaidi, na kutakia weekend njema. Tuonane atakaporidhia Mwenyezi Mungu juma lijalo. Kwa heri.